Assalamu alaikum. Have a good day. Welcome to Financial Management eLearning. National University BBA Honors Accounting এর পেপার কোড 222501 Computer and Information Technology এই পেপারটি সেকেন্ড ইয়ারের। এই পেপারটি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমরা ভিডিও লেকচার পাশাপাশি সফট কপি আপলোড করছি। বিবিএ অনার্স অ্যাকাউন্টিং এর সেকেন্ড ইয়ারের যে পেপারগুলি রয়েছে তার মধ্য থেকে কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি এই পেপারটা নিয়েই আমাদের ভিডিও ক্লাস। আমরা দেখি আমাদের যে টপিকসগুলি রয়েছে, ইন্ট্রোডাকশন, হোয়াট ইজ কম্পিউটার, ইউজ অফ কম্পিউটার, কম্পিউটার জেনারেশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন, নাম্বার সিস্টেম, কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার, basic logic gate and truth table. Module 2, fundamentals of computer hardware, input hardware, output hardware, processing hardware, peripheral and storage device. Module 3, introduction to system software and application software, introduction to operating system, introduction to software development and concept of programming language, compilers, assembler, program design and flowchart. Module 4, graphical user interface, gaining proficiency in GUI operating system, word processing using MS Word, editing, formatting, color, and style drawing table. Module 5, information system in business. Why study information system? Why business need information technology? Fundamental information system concept, overview of information system. Module 6, solving business problem with information system, a system approach to problem solving, developing information system solution. Module 7, computer systems, end user and enterprise computing. Module 8, information system for business operations, business information system, transmission processing system. Module 9, information systems for strategic advantages, information systems for strategic advantage, fundamentals of strategic advantage, strategic applications and issues in information technology. Module 10, managing IT, enterprise and global management, managing information resources and technology, global information technology, management, planning and implementation change, planning for business change with IT, implementing business change with IT security and ethical challenges, security and control issues in information system, ethical and social challenges of information technologies. Module 11, introduction to accounting information system, introduction to accounting packages, features of an accounting packages, making chart of accounts, general ledger, payables, vendors, purchase, payment, receivable, customers, sales received, payroll, employees payroll, inventory, and transfer adjustments. The recommended books are Mr. Mustafa Jabbar, Computer Information Technologies, and other few books. Today, we will start from the Module 1, Introduction. What is computer? Uses of computers, computer generation and classification, numbers, number system, computer organization and architecture, basic logic gates and truth tables. What is computer? A computer is a machine that can be instructed to carry out sequence of arithmetic or logical operation automatically via computer programming. কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটা মেশিন যার মাধ্যমে সিকোয়েন্স এবং অ্যারিথমেটিক আর লজিক্যাল অপারেশন অটোমেটিক্যালি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে হয়ে আসে। মডার্ন কম্পিউটার্স হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি টু ফলো জেনারেলাইজড সেট অফ অপারেশনস called programs. These programs enable computers to perform an extremely wide range of tasks. We can say that computer is a programmable device that stores, retrieves, and processes data. What is computer and its function? A computer is a data processing machine. It does nothing until a user provides the data that needs to be processed
and the instructions that tell it how to process the data. Standard device or component that a user used to instruct a computer is known as the standard input device. Uses of computer. We use a computer regularly for various purposes. For example, we use a computer to convert raw facts and data into meaningful information and knowledge. Humans explore and challenge computer science daily. These machines, whether they're laptops, smartphones, or tablets, are just like electronic system. So if you see here, need computer in education field, business, hospital, banking, government office, home, marketing, and as well as student, just like you. Common use of computers at home. আমরা ঘরে বা ব্যক্তিগতভাবে যে কম্পিউটার ব্যবহার করি, আমাদের লেখার জন্য করি, প্রবলেম সলভের জন্য করি, ভিডিও দেখার জন্য করি, লিসেনিং মিউজিক এন্ড অডিও দেখার জন্য করি, প্লেইং কম্পিউটার গেম, অডিও ভিডিও ফটো এডিট করার জন্য করি, ক্রিয়েট সাউন্ড আর ভিডিওর জন্য করি, কমিউনিকেটিং উইথ দ্য পিপল, মানুষের সাথে যোগাযোগের জন্য করি, ইউজিং দ্য ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য করি, অনলাইন শপিং এর জন্য করি, ড্রয়িং এর জন্য করি, অনলাইন পেমেন্টের জন্য করি, এবং আরো অনেক অনেক জিনিস রয়েছে। এবং কমন ইউজ ফর ওয়ার্ক, আমাদের অফিসে যে আমরা ব্যবহার করি, ওয়ার্ড প্রসেসিং এর জন্য, স্প্রেডশিটে কাজ করার জন্য, প্রেজেন্টেশন করার জন্য, ফটো অফিসিয়ালি ফটো এডিট করার জন্য, ইমেল করার জন্য, ভিডিও এডিটিং এর জন্য, অডিও রেকর্ডিং এর জন্য, যেমন বোর্ড মিটিং এর যে তথ্যগুলি সেগুলি রেকর্ড করার জন্য, প্রিজার্ভের জন্য, পাশাপাশি হচ্ছে সেটা দেখে মিনিটস লেখার জন্য, সিস্টেম ম্যানেজ করার জন্য, ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার জন্য, সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য আমরা কম্পিউটার ব্যবহার করি। কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ আমরা যেটাই বলি না কেন, এখন এমন পর্যায়ে চলে এসেছে আমাদের সমস্ত কাজ এটার ভিতরে। এখন আমরা দেখব কম্পিউটার জেনারেশন এবং ক্লাসিফিকেশন। প্রথমেই আমরা দেখব কম্পিউটার জেনারেশন। There are 5 computer generation known till date. পাঁচটা জেনারেশন এখানে বলা হয় যে ফার্স্ট জেনারেশন হচ্ছে 1940 সাল থেকে 1956 সাল পর্যন্ত, এবং সেকেন্ড জেনারেশন হচ্ছে 1956 থেকে 1964 পর্যন্ত। থার্ড জেনারেশন হচ্ছে 1964 থেকে 1971 সাল পর্যন্ত, এবং ফোর্থ জেনারেশন হচ্ছে 1971 থেকে প্রেজেন্ট পর্যন্ত, এবং ফিফথ জেনারেশন হচ্ছে প্রেজেন্ট থেকে সামনের দিকে। ফার্স্ট জেনারেশনে ভ্যাকুয়াম টিউব বেস ছিল কম্পিউটার, সেকেন্ড জেনারেশনে ছিল ট্রানজিস্টর বেস, থার্ড জেনারেশনে ছিল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বেস, ফোর্থ জেনারেশনে ছিল VLSI মাইক্রোপ্রসেসর বেস, এন্ড ফিফথ জেনারেশন ULSI মাইক্রোপ্রসেসর বেস, এবং আরো নতুন নতুন কিছু হচ্ছে। আমরা যদি ফার্স্ট জেনারেশনের বিষয়টি দেখি, যে এটা পিরিয়ড ছিল 1946 থেকে 1959 পর্যন্ত। The computers of first generation used vacuum tubes as the basic component for the memory, ঠিক বাল্বের মতো। এখানে আমরা যদি দেখি যে চিত্রটা, picture the first generation computers. Computers in this generation used machine code as the programming language. The main features of the first generation computers are vacuum tube technology, unreliable, supported machine language only, very costly, generated a lot of heat, slow input and output device, use a big size, they need the AC, that was not profitable, consumed a lot of electricity, etc. এই ফার্স্ট জেনারেশনের যে কম্পিউটারগুলি ছিল, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650 ইত্যাদি। সেকেন্ড জেনারেশন, এই কম্পিউটারের সেকেন্ড জেনারেশন হচ্ছে 1959 সাল থেকে 1965 সাল পর্যন্ত। In this generation, transistors were used that were cheaper, consumed less power than first generation computer,
more compact in size, more reliable and faster than the first generation machine made for vacuum tube. In the generation, assembly language and high-level programming language like Fortran, COBOL were used. The computers use bash processing and multi-programming operating system. Main features of the second generation computers are use of transistors, reliable in comparison with the first generation computers, a small size as compared to the first generation computers, generated less heat as compared to first generation computers, consumed less electricity, faster, but still it was costly, as required, supported machine and assembly language, etc. So in the second generation, some computers are IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNIVAC 1108. Now third generation. The period of third generation was from 1965 to 71. The computer of third generation used integrated circuit IC in the place of transistor. A single IC has many transistors, resistors, and capacitors along with the associated circuit. যেখানে ইউজ করা হচ্ছিল high level language, they use high level language in this generation. The main features of the third generation computers are IC used, more reliable, smaller size than previous, generated less heat, faster, lesser maintenance, but costly, as required, consumed lesser electricity, supported high-level language. And third generation computer আমরা চিত্র হিসেবে দেখতে পারি বাম পাশে এই ধরনের চিত্রটা third generation computer. Computers of this generation are IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, personal data processor, IBM 370 and 168, TDC 316, etc. Fourth generation computer. The period of fourth generation was from 1971 to 80. Computers of fourth generation used very large scale integrated circuit. It's called VLSI, very large scale integrated circuit. Very large scale integrated circuits having about 5,000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip made it possible to have the microcomputers of fourth generation. All the high-level language like C, C++, used in the generation. Also, in the fourth generation, we received the personal computer. The main features of fourth generation computers are use very large scale integrated circuit, very cheap, portable and reliable, use of PC, very small size, pipeline processing, no secure concept or internet was introduced, great development in the fields of the network, computers became easily available. And some computers are DC-10, Stirrup 1000, PDP-11, X1 supercomputer, and XMP supercomputer, etc. And now, the fifth generation computer. The period of fifth generation is 1980 to till today. In the fifth generation, VLSI technology become ultra large scale integrated, that means ULSI technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. Each generation is based on the parallel processing hardware and artificial intelligence software. Artificial intelligence is an emerging branch in computer science, which interpreted the means of the method of making computers think like human beings. All the high-level language like C and C++, Java, .NET, etc. are used in this
generation. Artificial intelligence includes robotic, neural networks, gameplay, development of expert system to making decision in real-life situation, natural language understanding and generation. The main features of fifth generation: ULSI technology, development of through artificial intelligence, development of natural language processing, advantage of parallel processing, advantage in superconductor terminology, more user-friendly interface with multimedia features available for very powerful and compact computer at cheaper rate, etc. Some computers are desktop, laptop, notebook, ultrabook, etc. We are using it at this moment. So we can say that there are 5 generations of computers. First generation, 1946 to 1959, that use vacuum tube based. And the second generation, 1959 to 1965, that used transistor. And third generation, 1965 to 1971, that used integrated circuit. Fourth generation, 1971 to 1980, it was VLSI microprocessor base. And the fifth generation, 1980 and onward, ULSI microprocessor base. Now the computer classifications. Computer system can be classified based on size, functionality, and data handling. Based on size, supercomputer, mainframe computer, mini computer, microcomputer. And by purpose, general purpose, special purpose. By the type, analog computer, digital computer, and hybrid computer. Let's discuss each and every type of computer. The classification of the based on size is a supercomputer. The supercomputer are the highest performing system. A supercomputer is a computer with a high level of performance compared to the general purpose computer. The actual performance of the supercomputer is measured in flops instead of MIPS. All of the world's first 500 supercomputer run a Linux-based operating system. Additional research is being conducted in China, USA, EU, Taiwan, and Japan to build even faster, high-performing, and more technological supercomputers. Supercomputers actually play an important role in the field of communication, competition, and are used for the intensive competitive tasks in various fields, including quantum machines, weather forecasting, climate research, oil and gas exploration, etc. Look, this is the supercomputer, size of the supercomputer, working with the supercomputer. The mainframe computer. These are commonly called as big iron. They're usually used by big organizations for bulk data processing, such as statistics, census, data processing, transaction processing are all widely used for the servers, as the system has a higher processing capability as compared to the other classes of computers. So most of these mainframe architectures were established in 1960s. The research and development work continuously over the years, and the mainframe of today are far more better than the earlier one in size, capacity, and efficiency. This is the mainframe computer, IBM Z series, System Z9, and System Z10 series, etc. Mini computers. These computers came into the market in mid-1960 and were sold at a much cheaper price than the mainframes. They are actually designed for control and interaction and communication switching as distinct from the calculation of the record keeping. Although they become very popular for personal use with evaluation. Many computers, a laptop, desktop, notebook, hybrid, tablet, etc. Now, microcomputers. A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor as its CPU.
It includes a microprocessor, memory, minimal input-output circuitry mounted on a single printed circuit board. The previous of these computers, mainframe and mini computers, were comparably much larger, hard, and maintained and more expensive. They actually found the foundations for a present-day microcomputer and a small gadgets that we used in day-to-day life. That means tablets, smartwatch, etc. Look, this is the microcomputer that we are using at this moment. If we classify in the functionality, first comes servers. So what is servers? Servers are nothing but dedicated computers which are set up to offer some services to the clients. যে কোনো একটা কম্পিউটারকে, ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটারকে সার্ভার হিসেবে ডিক্লেয়ার করা যায়, ব্যবহার করা যায়। সার্ভার আসলে কিছুই না, সেটা একটা কম্পিউটার যেখানে লজিক্যালি এখানে ডাটা প্রসেস হবে এবং সেটা তার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্যরা ইউজ করবে। They named depending on the types of service they offered: security server, database server, etc. Server is all are the computers and using from this server or data using this network. The workstation, those are the computers designed to primarily to be used by single use at a time. They run multi-user operating system. They are the ones which use for our day-to-day personal and commercial work. So we are using at this moment in the workstation. Look here, this is what computer they use for the workstation, and with them from the networking, through the networking we are using these computers. Information appliance, they are the portable device which are designed to perform a limited set of tasks like basic calculation, playing multimedia, internet, etc. Generally referred as the mobile device. Have very limited memory and flexibility and generally run on as-is basis. Appliance example হিসেবে আমরা বলতে পারি information types, wave internet, communication, এটা ওয়েভের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করা হচ্ছে, এন্টারটেইনমেন্ট, ডিভিডি, এখানে এন্টারটেইনমেন্ট বিষয় রয়েছে, কম্পিউটিং, ইনফরমেশন অ্যাপ্লায়েন্স এন্ড অন্যান্যগুলি। এখানে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডগুলি করতে পারছি। Embedded computers are the computing device which are used in another machine to serve a limited set of requirements. Follow instruction from a non-volatile memory, and they are not required to execute, reboot, or reset. Processing units used in such device work to those basic requirements only and are different from the ones that are used in personal computers, better known as workstation. Embedded system গুলি হচ্ছে এরকমের যে আমরা একটার সাথে একটা ব্যবহার করতে পারছি। এখানে যে পাওয়ার, আমরা এই সিস্টেমের সাথে পাওয়ার অপশন অ্যাড করে, কাস্টমাইজ করে, এক্সপানশন করে, ভেরিয়াস অ্যাড করে এবং মেসেজ স্টোরেজ অপশনগুলিকে নিয়ে, নেটওয়ার্কিং অপশনগুলিকে এখানে ইনক্লুড করে বিভিন্নভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো সেই ক্ষেত্রে এমবেডেড সিস্টেমগুলি হচ্ছে এটা, এখানে ডিজিটাল ওয়াচ, ডিজিটাল লাইট, মডেমের ইউজ, এটসেট্রা ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এগুলো দেখে, এগুলো হলো এমবেডেড সিস্টেম। If we classify the computers, the basis of the data handling, then is first comes analog. An analog computer is a form of computer that use in continuously changeable aspect or physical fact such as electrical, mechanical, or hydrical quantities to model the problem being solved. আমরা চিত্রগুলি যে দেখি, এটা অ্যানালগ কম্পিউটার সিস্টেম যেটা ধরে ধরে করতে হয়, এতে anything that is variable with respect to the time and communication and continuous can be claimed as the analog, just like the analog clock measuring time by the means of the destination of the travel for the spokes in the clock around the circular dial. Digital computer, a computer that performs calculation of the
logical operation with quantities representation as digits, usually in the binary number system 0 and 1. Computer capable of solving problems by processing information expressed in distinction from manipulations of the combinations of the binary digit. It can perform mathematical calculation, organize and analyze data, control industrial and other processes. Is the digital computers. And now hybrid. A computer that processes both analog and digital data. Computer is a digital computer that accepts analog signals, convert them to the digital and process them in digital form. So hybrid computer the combination সে অ্যানালগ সিগন্যালকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেটাকে ডিজিটালি কনভার্ট করে প্রসেস করে, দেন আবার সেটাকে ডিজিটাল ফর্মে সেটা কাজ করে। সো এটা হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার। সো ইটস অল ফর টুডে। So today we discussed what is computer, use of computers, computer generation and classification, etc. So our next class will be number system, computer organization and architecture, basic logic gates, and truth table. Thank you all. Allah Hafiz.